Hi, welcome to all. Today we are going to read the lesson Raja Patra, the leave letter, from the textbook Kali Kannada for the class 4. Makkale, children, ಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮ, the practice of writing letters, ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. Very long time back. The practice of writing letters has been around for long time. ಆಗೆಲ್ಲ at that time ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿರುವವರು the people in one town ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗದವರು means the relatives. The people in one town can contact with their relatives in another town. ಪತ್ರವೇ ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. The letters were the only way. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಂದು ಕೈ ಬರೆದಹ ಪತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗಿತ್ತು. Over time, nowadays we are using computers, mobile phones, etc. ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಂದು ಕೈ ಬರೆದಹ ಪತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗಿತ್ತು. Because of this, the handwritten letters began to reduce or decline. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸುವಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು the thoughts of our mind ಮೂಡಿಸುವಾಗ express ನಿಜಕ್ಕೂ truly. So it is truly a great pleasure to express our thoughts of our mind on a letter. ಆದರೆ but ಇಂದು today ಕೈ ಬರೆಹವು ಪತ್ರ ಬರೆಹವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. Writing the letters have decreased. ಎಲ್ಲವೂ ಯಂತ್ರಮಯವಾಗಿದೆ. Everything has become automated. Or using different types of machines we are writing all these letters. ಆದರೆ but ರಜಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ರಜಾ ಅರ್ಜಿ, the leave application. We write the leave application by hand. ಅಂದ ಹಾಗೆ ರಜಾ ಅರ್ಜಿ ಎಂದರೇನು? So what is a leave application? ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ, ಶಾಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, those who do not attend their office, ಕಚೇರಿ office, ಶಾಲೆಗೆ school ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ organization ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ during the working hours ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, cannot attend, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, so they have to write the leave application for their superior. ಅರ್ಜಿ ಬರೆದು ಗೈರು ಹಾಜರಿಯ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. We have to write stating the reason for their absence. ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನುಮತಿ, permission. So those who do not attend their office, school or organization during the working hours, they have to write an application to their superiors to get the permission by writing the reason for their absence. ಆ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಅರ್ಜಿಯೇ ರಜಾ ಅರ್ಜಿ. Arji means application. The application written for getting permission is known as a leave application. ಇಲ್ಲಿ here ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೆಯುವ ರಜಾ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Now we are going to learn about the leave application written by the students. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ರಜಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು. The students should write the leave application to the class teacher or the principal.
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ nowadays ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೇಳದೆ without asking permission from their teacher, some students are taking leaves. ಶಾಲೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವುದು. The students became absent. ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. Nowadays it is seen that many of the students are absent without asking permission from their teachers. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. It is not the sign of good students. ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಆಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ in case you cannot come to the school, in that situation ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಬರೆಯುವ ಪತ್ರವು the letter giving a proper reason for this absence, ರಜಾ ಅರ್ಜಿ is known as the leave application. ಆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆತ್ತವರು. So in that application, students, parents ಅಥವಾ or ಪೋಷಕರು guardians ಸಹಿ ಮಾಡಿದರೆ signed ರಜಾ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗೌರವ ಬರುತ್ತದೆ. The leave letter will be more respected or valid if it is signed by the students, parents or guardians. ಇಲ್ಲಿ ರಜಾಪತ್ರದ ಮಾದರಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. Here one sample leave letter is given. ಇಂತೆಯೇ ರಜಾಪತ್ರ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. So develop a habit of writing leave letters in the same manner. One example of leave application is given here. Here on the top of the right side we have to write date, then below that we have to write the place. So here dinamka date, place is Vaikuntapura, Mysuru. Next below that on the left side we have to write the from address and to address. Ivarimda, that means by who this letter is writing. Here one student's name Farjana, then studying in Nalkineya Taragadi, 4th standard, then school name Sarkari Hiriya Prathamika Patashale, Mysuru. So the from address. Next we have to write Ivarige, to who, Manya Taragadi Shikshagaru, dear class teacher. Then school name again Sarkari Hiriya Prathamika Patashale, Mysuru. Now we have written the date, place, from address to address. Next we have to write Manyare, dear. Next line we have to write Vishaya. What is the main purpose of this writing letter? So Vishaya, subject. ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ, about getting a day off. Next we have to elaborate the reason. ದಿನಾಂಕ 16/10/2024 ರಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವಿದೆ. My uncle's wedding is on 16th October 2024. ಆದ್ದರಿಂದ therefore ಅಂದು that day ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. I will not be able to attend the school on that day. ಅಂದಿನ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ. ರಜೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I hereby request you to excuse my absence. ಮನ್ನಿಸಿ means excuse. Then ರಜೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ and grant me the leave on that day. Next line we have to write the name of the student and his signature. On the left side his parents or guardian's name and signature. I hope this video is useful for you. If you like this video, please subscribe and share with your friends. See you in the next class. Okay, bye. Thank you.